హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు టైమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇవాళ మనం ఏపీ ఐసెట్ 2020 మరియు 2021లోనే వచ్చిన క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. టాపిక్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ. కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ టాపిక్ నుంచి ఏపీ ఐసెట్ 2020 అండ్ 2021లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. See the y-intercept of the line. So to get the y-intercept of any line, for y-intercept we always put x is equal to 0. Put x is equal to 0, we get the y-intercept. So in the equation, put x is equal to 0. అప్పుడు ఏమవుతుందండి ఈక్వేషన్ 3y minus 7/4 is equal to 1/4 because 4 into 0 is 0, 0 plus 1, 1/4. Cross multiply చేస్తే 3y minus 7 is equal to 4/5. So 3y is equal to 4/5 plus 7. LCM 5, 4 plus 35. That is 39/5 is equal to 3y. So y is equal to 39/50. Y is equal to 39/50. So y-intercept కావాలంటే x ప్లేస్లోని 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. x is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈక్వేషన్ ఏమైందంటే 3y minus 7/4 is equal to 1/5. So 3y is equal to 4/5 plus 7. So LCM 5, 5 7 are 35 plus 4, 39/5 is equal to 3y. So y is equal to 39/15. That is fourth option. Next, the ratio in which this point divides the line joining points. ఈ పాయింట్ అనేది ఈ టూ లైన్ జాయినింగ్ పాయింట్స్ని ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. మనకు ఫార్ములా తెలుసండి. ఇఫ్ x1 y1 అండ్ x2 y2 అనేవి 2 పాయింట్స్ అయితే pxy divides these line joining points in the ratio minus of x minus x1 is to x minus x2. pxy అనేది ఏబి లైన్ జాయినింగ్ పాయింట్స్ ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందండి, మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ x1 is to x minus x2. Or we can also use that formula minus of y minus y1 is to y minus y2. Whether we use x ratio, x coordinates or y coordinates. So here ఇక్కడ a అనేది ఏంటంటే a -2 -8, b 7 13, and what is the p? P is 1 minus 1. So this is the x1 y1, this is x2 y2, this is xy. So what is the formula? X minus 1 minus -2 is to 1 minus 7. That is -3 is to -6 is nothing but 1 is to 2. So what is the correct answer? 4 is the correct answer. So the formula is minus of x minus x1 is to x minus x2. Or we can also use the minus of y minus y1 is to y minus y2. Tarvata, look at this problem. These are the 4 consecutive vertices of a quadrilateral. What is the product of the lengths of the diagonal? So assume these vertices are A, B, C, D. So these are the quadrilateral. They are not mentioned as specific quadrilateral. Not necessarily here that specific quadrilateral is also not required. Just only A, B, C, D is a quadrilateral. So you want to calculate the product of the diagonals. ఒక డయాగ్నల్ ఏమవుతుందండి, ఏసీ అనేది ఒక డయాగ్నల్, బీడీ అనేది ఒక డయాగ్నల్. సో సింప్లీ ఇక్కడ ఏసీ మీన్స్, ఏసీ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 points. We know that distance between the 2 points is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under root. What is the distance between the 2 points? Root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So first we calculate the AC distance. A point entandi 2 3, C point entandi -1 7.
A is 2, 3, C is minus 1, 7. We apply the formula 2 minus of minus 1. That is 2 plus 1 whole square and 3 minus 7 whole square under root. So 2 plus 1 is 3 square is 9, 4 square is 16. So what is the answer? It is simply root 25 is 5. So AC length is 5. Now we want to calculate the second diagonal. BD diagonal kuda calculate cheyalli. Again the same formula directly written here. Minus 8 minus 4 whole square plus minus 10 minus of minus 5 whole square. So minus 8 minus 4, that is the minus 12 whole square is 144. Minus of minus is plus. So minus 10 plus 5 is minus 5 whole square, that is 25. So this value is root 169 is nothing but 30. So AC length is 5, diagonal BD length is 30. On a coordinated product of the diagonals, so 5 into 30, that is 65. So first one is the correct answer. Okay, so this is a simply application of the distance formula. Okay, now next, look at this problem. The point minus 2, 3 divide the portion of the line between the coordinate axes. We simply just observe this problem. Minus 2, 3 is belongs to the which quadrant? Obviously, it is in the second quadrant. So, minus 2, 3. This is the second quadrant. Now, it divides the portion of the line between the coordinate axes. Between the coordinate axes ante entandi x-axis and y-axis. So, the line can be in this form. So, this is the line. So, this point definitely it is a comma 0. What is this point? B 0 comma 2. So, this point P divides AB in the ratio 2:3. ఈ ratio ఎంత 2:3. What is the line? We observe the line is a right inclined line. ఇక్కడ line ఏంటంటే right inclined line. So the slope of a right inclined line is always positive. Right inclined యొక్క slope ఏమవుతుందండి ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ అవుతుంది. So from options we check, what is the first option slope? It is the minus 3/4. What is the third option slope? It is minus 5/4. What is the fourth option slope? Minus 9/2. So all these three slopes are negative. So these three lines are left inclined. That means the slope is in this direction. The line of these all the lines, rough diagram may be like this. So these three are not the correct answer. So obviously the second one is the correct answer. So the simple logic here, I am not applying the any formula. Actually, we apply the formula and we will get that answer. That become very lengthy. So without that, by observing this one, because P minus 2, 3 is in the second quadrant, so the line between the coordinate axis means obviously a line ఏమవుతుందండి AB గా ఉంటుంది. So it divides in the ratio 2:3. అంటే the slope ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతుందండి పాజిటివ్ అవుతుంది. So among the options, only second option slope is positive. So the correct answer is 2. మన ఎగ్జామ్స్లో సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఈ విధమైన ఆప్షన్స్ నుంచి కూడా వెళితే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ పాసింగ్ త్రూ 2, 3 and making an angle 45 degrees with the line 3x minus y plus. So passing through 2, 3 means in general we just observe substitute 2, 3 in the options. But in this problem what happened? All options 2, 3 here we substitute. 2, 3 is 6 plus 3 minus 9. So it is also satisfies. 2, 3, 4 minus 3 minus 1. It is also satisfies. 2 minus 6 plus 4. It is also satisfies. 2 plus 6 minus 8. So this 2, 3 satisfies all the options. That's why that back substitution is not suitable here. Now the equation of a line, we want to calculate the equation. They given the 1 point.
టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఈక్వేషన్ మనకి ఏంటేంటి తెలియాలండి? పాయింట్ స్లోపు తెలియాలి, లేదా 2 పాయింట్స్ తెలియాలి. But here we know only the one point. So it is very difficult to calculate the second point. So we have to find out the slope of the line. A slope of the line ఏమనుకుంటాండి? So let the slope of the required line. Slope of the required line ఏమనుకుంటామండి? M అనుకుంటాం. సో ఇప్పుడు ఈ లైన్ అనేది ఈ లైన్తోని దిస్ లైన్ మేక్ అన్ యాంగిల్ 45 degrees విత్ ద L2. మనకు కావాల్సిన లైన్ అనేది L2 తోని 45 degrees యాంగిల్ చేస్తున్నారు. సో వీ నో దట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ లైన్స్ ఈజ్ tan theta is m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. Tan theta is m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. ఎప్పుడైతే tan theta is m1 minus m2 by 1 plus m1 m2, m1 అనేది స్లోప్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ లైన్, m2 అనేది స్లోప్ ఆఫ్ ద సెకండ్ లైన్. హియర్ వాట్ ఈస్ ద theta they given? 45. What is the m1? స్లోప్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఎంత అండి? అది m. స్లోప్ ఆఫ్ ద సెకండ్ లైన్ ఈ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు స్లోప్ ఎంత అవుతుందండి మనకి? ax ప్లస్ by ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అయితే స్లోప్ ఎంత అవుతుందండి? మైనస్ a by b. సో హియర్ ఎంత అవుతుందండి? -3 by -1, that is equal to 3. So slope of the second line is 3. We know that tan 45 is 1. అంటే ఎంత అయిందండి? mod m minus 3 by 1 plus 3m. So whenever modulus is there, we have two possibilities, either +1 or -1. So m minus 3 by 1 plus 3m is equal to 1, or m minus 3 by 1 plus 3m is equal to -1. Two possibilities. ఇక్కడ possibilities ఏవేంటి? m minus 3 is equal to 1 plus 3m. సో -3m ఇటుపక్క ప్లస్ 3m ఇటుపక్క తీసుకురండి, -3 అటుపక్క తీసుకోలేండి. సో m minus 3m is equal to 1 plus 3. సో -2m is equal to 4. So m is equal to -2. M is equal to -2. But in this case, though no slope is m is equal to -2. So this value is not accepted. ఈ వాల్యూ మనం యాక్సెప్ట్ చేయం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి? ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే m minus 3 is equal to -1 minus 3m. You take -3m this side and -3 that side. Then m plus 3m is equal to -1 plus 3. So 4m is equal to 2. So m is equal to 2 by 4, that is 1 by 2. So what is the slope of the line? It is 1 by 2. Now we check from the option. In this case, the slope is -3. The slope is -3. So this is not correct. The slope is 2. Not correct. The slope is -1 by 2. Not correct. So what is the correct answer? Third one is the correct answer. ఓకే, ఇక్కడ మెయిన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ అనేవి ఏమవుతాయంటే m1 minus m2 by 1 plus m1 m2. సో రిక్వైర్డ్ లైన్ స్లోప్ m అనుకున్నప్పుడు ఆ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే mకి మనకి 2 వాల్యూస్ వస్తాయి, ఒకటి -2, ఒకటి 1/2. కానీ ఆ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో -2 లేదు కాబట్టి m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2, దట్ ఈజ్ ఓన్లీ ద వన్ ఆప్షన్. సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. So look at this. G is the centroid of the triangle ABC. AB are given and centroid is given. What is the perimeter? Perimeter of a triangle means, what is that meaning of the perimeter of a triangle? Suppose this is the small a, this is small b, this is small c. The perimeter is a plus b plus c. So what is the a? Distance between BC. What is the b? Distance between AC. What is the c? Distance between AB. So simply it is nothing but the distance between the points. But here the third vertex is not given. So whenever the two vertices and the centroid is given, the third vertex must be, suppose these are the x1, y1, these are the x2, y2, and this is a centroid AB they given. Then third vertex x3 is equal to what happened?
it is 3a minus x1 plus x2. సింపుల్గా జీరోని దీని 3తో మల్టిప్లై చేసి సబ్స్ట్రాక్ట్ విత్ x1 and x2. Similarly, the third vertex, y coordinate of the third vertex is simply 3b minus y1 plus y2. So what is the 3a? 3 4s are 12 minus 1 plus 3. So the third vertex is 8. Here the x coordinate is y. And 3b, it is 3 into 5, that is 15, minus y1 plus y2, that is 3 plus 7. So what is that value? 15 minus 10, that is 5. So what is the third vertex? x3, y3 is 8, 5. So what we have to do is simply calculate the distance between the points. So we already calculate the AB distance. So what is the AB distance? Distance between these 2 points. So 3 minus 1 whole square, that is the 2 square. 7 minus 3 whole square, 4 square, that is root 20. Root 20 means 4 into 5, that is 2 root 5. So this is the AB. AB means this is a small c. So 2 root 5, obviously we observe this one. Here the 2 root 5 is there, here 2 root 5 is there. So this option is not correct, this option is not correct. So either only first option or fourth option. Now we calculate the BC distance. What is the BC distance? It is B is 3, C is 8, 8 minus 3. 8 minus 3 is 5 square and 7 minus 5, 2 square. So 25 plus 4 is nothing but root 29. So what is the BC? BC means, so this length is root 29 and C is root 2 root 5. So automatically no need to calculate the B because only 2 options are there here. So because root 29 is not in this one, so obviously which option is correct? First one is the correct answer. Okay, just to calculate here, this completely the formula is the distance between the 2 points. This entire problem is depend on the distance between the 2 points. So AB length we calculate, that is the 2 root 5, and BC length we calculate root 29. Only one option is consist of the 2 root 5 plus root 29. So 1 is the correct answer. Okay, now? Next. Medians of the triangle are concurrent. Concurrent means all the 3 lines are intersected at one point. So what is the point of intersection of the medians? This is the AD, this is the BE, this is the CE. CF. What is the point of intersection of these medians? This is called the centroid. So what is the coordinates of centroid? Centroid coordinates when 3 vertices are given. Centroid coordinates are x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. So here, what is the x1? 3 plus 17 minus 9. 3 plus 17 is 20. 20 minus 9 is 11. So 11 by 3. y1 plus y2 plus y3. So minus 5 plus 1 is minus 1 plus 12. It is again 11 by 3. So this is the centroid coordinates. This is A by AB. So here what we observe, A and B are equal. So what is the A by B? The question is asking A by B. So 11 by 3 by 11 by 3. Nothing but 1. So simply the main important point, medians of a triangle are concurrent. That point is called centroid here. Okay, AB is a centroid. Centroid formula ఏంటంటే x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. Next, look at this. The sum of the squares of the lengths of the intercepts made by the straight line. So lengths of the intercepts made by the straight line between the coordinate axes. So we want to calculate the intercepts of the straight line. So for y-intercept,
what we have to do already we discussed. For y-intercept, put x is equal to 0. So put x is equal to 0. What happened? Minus 15y minus 195 is equal to 0. So y is equal to minus 30. And for x-intercept కావాలంటే ఏం చేస్తారంటే y ప్లేస్లోని 0 సబ్మిట్ చేయాలి. సో y ప్లేస్లో 0 సబ్మిట్ చేస్తే 13x దిస్ ఈజ్ 0 minus 195 is equal to 0. అంటే x is equal to ఎంత అవుతుందండి? 50. సో ఇది x-intercept, ఇది ఇది y-intercept, ఇది x-intercept. వాడు ఏమడుగుతున్నాడు అండి? స్క్వేర్స్ ఆఫ్ దీస్ ఇంటర్సెప్ట్స్. అంటే ఏంటంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి a square plus b square. సో a square అంటే ఎంత అండి? 15 square, దట్ ఈస్ 225. b square అంటే ఏంటంటే 13 square, 169. సో యాడ్ చేస్తే ఎంత అయిందండి? ఇక్కడ 394. So simply here for x-intercept and y-intercept you have to calculate. X-intercept put y is equal to 0. For y-intercept put x is equal to 0. You will get a as 15 and b as minus 30. Sum of the squares of this length. Next, చూడండి. The line L passes through 2, 3 and make an angle 45 degrees with x-axis. What is the equation of the line passing through 1, 2 and perpendicular to L? We know that two lines are perpendicular. Product of the slopes is equal to minus 1. సో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందండి? ఆ లైన్ ఎల్కి పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. సో ఎల్ స్లోప్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ఎల్? బికాజ్ ఇంక్లినేషన్ ఈజ్ 45 degrees. ఎల్ యొక్క ఇంక్లినేషన్ ఎంత అండి? 45 degrees. కాబట్టి స్లోప్ ఆఫ్ ఎల్ ఎంత అవుతుందండి? స్లోప్ ఆఫ్ ఎల్ దట్ ఈజ్ m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan 45. tan 45 ఎంత అండి? ఓన్లీ 1. సో m2 1 కాబట్టి m1 ఎంత అయిందండి? సింపుల్గాను -1. సో మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ లైన్ స్లోప్ ఎంత అండి? రిక్వైర్డ్ లైన్ స్లోప్ ఇట్ ఈజ్ -1. సో ఆప్షన్స్ నుంచి చూడండి, మళ్ళీ మనం పాయింట్ ఫార్ములా అప్లై చేయక్కర్లేదు. ఆప్షన్స్ నుంచి చూడండి. ఇక్కడ స్లోప్ -1/2, సో కాదు. ఇక్కడ స్లోప్ 3/2, ఇది కాదు. ఇక్కడ స్లోప్ 2, ఇది కాదు. ఓన్లీ స్లోప్ అనేది ఇక్కడ ఏమైందండి? -1. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ద కరెక్ట్. అండ్ ఆటోమేటికలీ 1, 2 అనేది ఈ పాయింట్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సో సింప్లీ 4 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో మొత్తం మనం ఈక్వేషన్ అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లేదంటే, యాక్చువల్గా ఈక్వేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే y మైనస్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ఇంటూ x మైనస్ x1. ఇది ఈక్వేషన్ ఫార్ములా. కానీ మనం అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయక్కర్లేదు. ఇక్కడ ఓన్లీ ఆప్షన్స్ నుంచి మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్, సెకండ్ ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్ స్లోప్స్ అనేవి -1 కాదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా 4th one ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నౌ ఇది చూడండి. ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ లైన్ ప్యారలల్ టు, ఈ లైన్కి ప్యారలల్గా ఉండాలి. ఎప్పుడైనా ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సికి ప్యారలల్ లైన్, ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ ప్యారలల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్, ఈ ఏ ఫామ్లో ఉంటుందండి? ఎప్పుడు కూడా అది ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓన్లీ సి అనేది చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి 2x మైనస్ 3yకి ప్యారలల్గా ఉండే లైన్ ఏమవుతుందండి? 2x మైనస్ 3y ప్లస్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు మనం k వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఎలా కనుక్కుంటామండి? ఇంకో పాయింట్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్. సో మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా, మనకి మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏంటండి? x1 ప్లస్ x2/2 y1 ప్లస్ y2/2. సో 1 ప్లస్ 1/2 3 మైనస్ 7/2 అంటే ఎంత ఏంటంటే 2/2 ఈజ్ 1 మైనస్ 4/2 దట్ ఈజ్ -2. అంటే ఈ లైన్ అనేది 1 -2 నుంచి పోతున్నారు. సో సింప్లీ సబ్స్టిట్యూట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. సో వాట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్? 2 ప్లస్ 6 ప్లస్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో k ఈజ్ ఈక్వల్ టు -8.
So what is the required line equation? 2x minus 3y minus 8 is equal to 0. ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్లో k ప్లేస్లో -8 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే 2x minus 3y is equal to 8. So simply 1 is the correct answer. 1 is the correct answer. Okay. So equation of a line parallel to ax plus by plus c is equal to 0 is ax plus by plus k is equal to 0. Okay. Next. This is if expressed, this is a slope intercept form. Slope intercept form అంటే ఏంటంటే మనకి y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. So cos 135 ఎంతండి? Cos 135 is minus 1 by root 2. Sin 135 is plus 1 by root 2 is equal to 5. అంటే ఎంత అయిందండి? Minus x plus y is equal to 5 root 2. మనం ఎప్పుడు కూడా y is equal to mx plus c ఫామ్లో ఉంచుకోవాలి. సో y is equal to x plus 5 root 2. We take x this side, x plus 5 root 2. అంటే ఈక్వేషన్ ఏమైందండి? స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ y is equal to x plus 5 root 2. ఓకేనండి. సో ఈ ప్రాబ్లం చూడండి. The incenter of the triangle of the formed by the point. Assume here this is A, this is B, this is C. What is the incenter of the triangle formula? A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3. 3 vertices అనుకోండి. BC లెంత్ ఎప్పుడు కూడా స్మాల్ ఏతో చూపిస్తాం. AC లెంత్ ఎప్పుడు కూడా స్మాల్ బీతో చూపిస్తాం. AB లెంత్ ఎప్పుడు కూడా స్మాల్ సితో డినోట్ చేస్తాం. సో ఇన్సెంటర్ ఫార్ములా ఏంటి అంటేను ax1 plus bx2 plus cx3 by a plus b plus c. Similarly, ay1 plus by2 plus cy3 by a plus b plus c. సో ఏ అంటే బీసీ లెంత్, బి అంటే సిఏ లెంత్, సి అంటే ఏబి లెంత్. సో దిస్ ఈజ్ ఏబిసి. సో ఫస్ట్ స్మాల్ ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. స్మాల్ ఏ అంటే బీసీ లెంత్. వి అబ్జర్వ్ ద బీసీ లెంత్ -4 minus of -2. సో 2 square plus 11 square. That is root 125. Root 125 can be written as 5 root 5. Next. Small b is equal to CA. CA is a small b. So 2 minus of -4, that is a 6 square, and 3 minus of -6 square, that is a 3 square. So 36 plus 9, root 45. Root 45 means 9 into 5. Root 9 is 3 root 5. And small c is AB. So this is AB distance 2 minus 2, that is the 4 square, 3 minus of minus, that is the 8 square. So the total 64 plus 60, that is the root 80. Root 80 means it is 4 root 5, 16 into 5. So we know all the values. So simply substitute these values in the given form. Okay. So what is the A? A is 5 root 5 into x1 is 2. Plus b is 3 root 5 into x2 minus 2 plus c is 4 root 5 into x3 minus 4 by a plus b plus c, that is 5 root 5, 3 root 5 and 4 root 5. And again a y1, that is 5 root 5 into 3 plus 3 root 5 into minus 5 plus 4 root 5 into 6 divided by 5 root 5 plus 3 root 5 plus 4 root 5.
సో టోటల్ వాల్యూ ఎంత అయింది చూడండి ఇక్కడ 10√5 minus 6√5 minus 16√5. So this become minus 12√5 by this is also 12√5. ఇక్కడ చూడండి 15√5 minus 15√5 cancel 24√5 by 12√5. So simply what is the answer? Minus 1 comma 2. So this is the second option. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి ax1 ప్లస్ bx2 ప్లస్ cx3 బై a ప్లస్ b ప్లస్ c ay1 ప్లస్ by2 ప్లస్ cy3 బై a ప్లస్ b ప్లస్ c. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఇన్సెంటర్ ఫార్మ్. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనకి 2020 అండ్ 2021 ఏపీ ఐసెట్లో వచ్చాయండి. ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, మ్యాక్సిమం యూ కెన్ స్కోర్ ద గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ దట్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.